عربي. خذ هذه الكرسي واعطيها كرسيا ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله. لا بأس الحمد لله أنا بخير. ونساء يعني إحداكن هنا وإحداكن هنا وإحداكن هنا. أيوة تفضل تتكلم. تفضل اذهبي هناك وتجلس وتتكلم. أيوة الحمد لله. نعم عرفيها عن نفسك. تفضل اجلسي. امتحان. نعم سألها عن نفسها ولا تتكلم معها بالإنجليزي قط. فهمها على الراحة يعني بالصليب العربية بس. فاهمين؟ أيوة الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. هيا تعال اختر أنت قم واذهب إلى الشيخ واجلس مع الشيخ. ما فيش مشكلة. الكلام كلام عادي. الشيخ درس فقط. ايوه الحمد لله. لا ليس عند اختيارك. ايوه اجلس اجلس وتكلم معه. يعني انا تعبان كذلك شيخ. هاي تفضل اذهب واجلس مع الشيخ. اجلس في أنا وصلت اليوم كذلك. أنا كنت أعطي درس. ما شاء الله بارك الله فيكم. اسمعوا وافهموا أنتم. قد وصلنا إلى مكان. وصلنا يعني أنا مشيت. وصلت هنا إلى المسجد. فهمت؟ قد نحن وصلنا إلى هذا المقام. هذا مكان. وصلنا. مثلا أنا أذهب. تفهم؟ أذهب. أنا أذهب من بيتي إلى مسجد. وأذهب من المسجد إلى بيتي. وأذهب إلى النار. وأذهب إلى الطعام. ونحن نذهب. فهمت؟ وعندما أذهب من المسجد إلى البيت أقول وصلت إلى البيت. وعندما أذهب من البيت إلى المسجد أقول وصلت إلى المسجد. مفهوم؟ هل فهمتم؟ وصل إلى هنا. انظر هاجر تعالي هنا وهي تأتي. وصلت هاجر إليه. فهمت؟ وصلت. أيوة اذهبي. عندما تجلس تقول وصلت. أيوة وصلت إلى مكانها. فهمت؟ فنحن وصلنا إلى هذا المقام اليوم. مفهوم؟ وذلك أنكم تستطيعون أن تفهمونني. ليس عليك أن تكتب يا شيخ. ليس عليك. لا أعطيه امتحان وليس لا تكتب. يعني سلم كل شيء عنده من العلم. بس نحن هو عادي الآن. وصلنا إلى المقام وأنتم تستطيعون يمكنكم أن تفهموا أكثر ما أقول. أكثر هذا كثير. وأكثرها يعني عندي 5 1 2 3 4 5 صح؟ وهذا أكثرها. أكثرها 3 أو 4. فهم؟ هذا أكثر أنامل. أكثر أصابع. وهذا كله. مفهوم؟ نعم. وأنتم تفهمون أكثر ماذا أقول. نعم؟ نعم. أيوة. فأي شيء أريد أن أقول لكم أستطيع يمكنني من الممكن أني أقولها بالعربي. صحيح؟ هل فهمتني؟ أيوة هل فهمت؟ قليل أو كثير؟ قليل. أيوة هل فهمت؟ أيوة. وأنت داود ماذا تفعل؟ لا أنت تنظر هنا كذا. اترك الورقة. الورقة لا يفيدكم اليوم إلا في الكتابة. أريدكم لا دع عنك هذا. دع. أريدكم أن تتكلموا وتستمعوا. لأن إذا فعلنا ذلك
وصلنا إلى أكثر الفهم. وإذا تركناها، انظر، أنا تركت هذا القلم، تركته ولا أنظر إليه مرة ثانية أبدا، كأنه ليس موجود، هذا سيحصل إلى غير الفهم العربية. مفهوم؟ لكن إذا أخذته وأخذه عندي وأنظر إليه يوميا، كل يوم أنظر إليه كل يوم، أنا سأفهم هذا يقول pen and gear, low order, chisel tip, dry eraser, pen and ear. مرة سأفهم كثيرا من الأشياء من نظري إلى هذا. صح؟ فالعربية كذلك، إذا قرأنا يوميا وحاولنا كل يوم أن نتحدث أثناء الطريقة العربية سنفهم الأكثر وأكثر حتى نفهم كل شيء إن شاء الله. وليس علينا، ليس، تفهمون ليس؟ هناك وليس. عندي قلم، إنه قلم. ليس ملعقة، ليس سيارة، إنه قلم. صحيح؟ ليس قلم. مفهوم؟ ليس لنا، ليس لنا عذرا. عذرا، ما هو العذرا؟ عذرا. مفهوم؟ أنا مشيت على قدمه ثم قلت عفوا عذرا. فهمت؟ معذرة، عذرا، هكذا. عفوا، اسمح لي، كل هذا عذرا. ليس لك ولك ولك ولكم عذرا، ليس لنا عذرا من أن نتكلم بالإنجليزية كثير ونترك العربية بعيد. فهمتم؟ أظن هذا خير. ظن هي جميل، لأن العلم درجات. نعم. العلم هنا، قولوا علم هنا، والظن عفوا ظن هنا، صح؟ والشك هنا. فهمت؟ ويكون الوهم هنا، والجهل عفوا جهل هنا، والجهل بسيط هنا. فأنت تقول أظن، هذا جيد لأنك أقرب إلى العلم، صح؟ إن كنتم جاهل كامل، جاهل كامل، فأنت لا تفهم شيء، لا شيء. لكن إذا فهمتم قليل فيكون يعني مركب أو وهم أو شك، أظن يعني إنها، وعندما تصل إلى ظن هذا خير كثير، لأنك أقرب إلى العلم وهو فهم الكامل. العلم هو فهم كامل، وهذا ضد هذا، هذا النقيض، هذا هناك وهذا هناك، بعيد بينهما. فاهمين؟ أيوة، الحمد لله رب العالمين. فأعطني ورقة، أعطني ورقتك أو أوراق، لا ورقة من كتابتك. أعطيني ماذا كتبتم في أثناء الدرس، أريد أن أنظر ماذا أنتم كتبتم. افتحوا في بداية الدرس، الدرس الأول، افتحوا إلى الدرس الأول، افتح
لا 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 هذا. شكرا. لا تقولوا بين أنفسكم ماذا أقول. قل بالعربي. لا 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 هذا الدفتر جديد. أريد أن أنظر إلى ما كتبتم من بعيد الزمن، من درس الأول إلى هنا. الكتابة مثل كل هذا الأشياء، أين كتبتم هذه الأشياء؟ أين الكلمات؟ مثلا أريد أن أقول لكم، أنا أقول كلمة أنتم تقول ما معناها بالإنجليزي بالعربي. إذا قلت الكلمة قل لي معناها بالعربي. ما قولوا لا 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 مان لا 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 أي مان رجل، ذلك ماذا أريد. أي woman women نساء. أيوة ارفع أصواتكم. I am أنا. he is هو. we are نحن. here هنا. over there هناك. هناك. أيوة أريد أن أرى ماذا كتبتم. أين هذه الأشياء؟ أين هذه الأشياء؟ قلت لكم في بداية الدرس من درس واحد إلى الثاني أنا سآتي وأنظر إلى ماذا كتبتم. ألم أقل لكم ذلك؟ ألم أقل لكم أنا أريد أعطيني دفتر كامل. لا لا كامل. ألم أقل شكرا. ألم أقل لكم أنا سآخذ دفتر وأنظر فيما كتبتم. ألم أقل لك؟ أنا قلت لك أريد أن أرى كل ما كتبتم في الدرس الأول الثاني الرابع الخامس السادس كلها، لأن هذا دليل عليكم. هذا دليلي عليكم أنكم عندكم ماذا تحتاجون إليها للدراسة. فهمت؟ لتنظر إليها في البيت وتكررها تكرارا مرة وتكرارا. هو يكفيكم في فهم واستعمال اللغة العربية، ويمكنكم أثناء هذه الكلمات أن تقولوا كل شيء تريدون أن تقولوا، وأن تفهموا ماذا أقول من بعد ذلك إذا حصلتم على قراءة واستمرار في الدراسة. العربية زي كل اللغة، أي لغة كانت، ما دمنا نتكلم ونستخدمها سنفهم أكثر وأكثر عادي. وعندنا الآن المكان ما عندنا أكثر كلمات، لا نحتاج إلى زيادة الكلمات، بل نحتاج إلى استمرار وتكرار الكلمات التي عندنا. هل فهمتم قصدي؟ قصدي بذلك افتح كتابك. هذا كتاب أعطيني. شكرا. ومن هنا أمتحنكم، لأنه هو لم يكن في كل الدرس، فإذا كان موجود يكون يعني ما عندكم كله. افتح إلى مكان تريد أن أرى. أستطيع. أيوة شكرا. تي في. لا تقول تلفزيون. لا لا هذا ليس الفرنسية. Vous êtes française؟ تلفاز. تلفاز لا هذا خطأ. قل غلط. قل غلط. غلط. ما في تلفاز. هذا الإنجليزي أو فرنسي هي الشاشة. هذا العربية فصيحة. شاشة. شاشة. حتى الكمبيوتر اللابتوب شاشة. شاشة. فهمت؟ و living room غرفة جلس. جلس أو جلوس زي نفس الشيء. bathroom مرحاض is the toilet. أمام. حمام. window شباك. 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 If you say نافذة, that's for a car or any moving vehicle. نافذة, it's like porthole. أريكة. Couch. I should have said it in Arabic. Couch. أريكو. أريكة. قولوا. أريكو. سجادة.
استغفر الله. This thing. سجادة. روك هذا ما هو؟ باد باد. باد ما هذا؟ Sabura. سبورة. صبورة Who is it? ما هذا؟ من هذا مين؟ مين أيوة قومي واذهبي. شكرا. Where? أين؟ أين When? متى؟ What? ما؟ عيش. أي. أي خدمة. What does أي خدمة mean? How can I help you at your service? ما شاء الله. قولوا أي خدمة. أي كلمة أي خدمة. أي كلمة Very. جدا. جدا. Say very big. جدا كبير. Say very small. جدا صغير. صغيرا جدا. The جدا comes after. But if you said it like that, people will still understand you. Even if you get the grammar wrong, as long as you got the vocabulary, people will be able to work with you. What does uridu an mean? Who says I desire? Who talks like that? How are you doing? I desire to buy something from your store. They're like, okay. Uridu an. What does it mean? I want to. I want to. Okay. Go sit down. Oh, if he gets up and comes over, you go over there. Okay. I do not want to. لا 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 أريد. Not ليس أريد. You want to say I don't. You know. I don't. لا أريد. لا أريد. لا أريد Okay. I don't like. لا أحب. لا أحب May I have? هل لي أن. Right? Everybody say it again. Go ahead. تفضل Or give me more. Zidni or zidna. Right? Or mazid. Say excuse me. Excuse me? اسمح لي لو سمحت. Either way. Those are both good. Never. You can say abadan. Everybody knows that you recite the Quran and khalidina fiha abadan. You can say abadan. أبدا That means like never that. Okay? Kalla. That's another way you can say it. Count to 10. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة عشرة Give me 11 to 20. 13 13 أربعة 18 15 19 18 I am from. أمين أنا من I was born. أنا أم I live. Askunu. Askunu. أسكن I have. Indi. عندي Li. لي You can just say عندي لي li. Or you can say indi. عندي My family. Ahli wa usrati. Now. I am going to New York. أنا أذهب إلى سأذهب إلى نيويورك. I want a plane. أنا أريد
أتير كبير أتير طائرة. طائرة To New York. على نيويورك إلى نيويورك. إلى إلى نيويورك. إلى نيويورك. I want some food. الطعام. Where is the bathroom? أين الحمام. المرحاض؟ أين الحمام؟ 50. 50 100. 100 200. 200 500. 100 500 500 700. 700 1000. عالية. What year were you born? Name the year. That say the month. It said Dhul Hijjah. Give me the year. Say the year. Don't say the English year. Say the year. Don't talk to her. Come on. Say the year. Say your phone number. Say it again. You should be sharp with this. Go ahead. Do it again. أنا واحد تسعة واحد تسعة. Why are you studying Arabic? What's that? No, tell no, not say. Explain to me in Arabic why you speak. Why are you studying Arabic? لماذا تدرس اللغة الإسلامية؟ تدرس. Where did you learn Arabic? You're a spy. الماشي. Are you? How many people in your family? Name them. Don't give the name without giving the title. I didn't hear you. I'm sorry. Go ahead. Not just her. I'm just saying. Come on, everybody. بنتي Come on, louder. بنتي خديجة. بنتي خديجة. Can I go? اسمي يمكنك Can I say? Can ask it? Can I leave? يمكنني خرج Easy. هل لي أن أذهب? هل لي أن. May I? Didn't we say that? May I? هل لي أن أذهب? Ask. Can I come in? أدخل. Right. هل لي الدخول؟ هل لي أن أدخل؟ هل لي خروج؟ هل لي أن أخرج؟ هل لي أن أذهب? Keep it simple. If you keep the same words, you can use them in many different fashions. Say, I want to go to work. I want to go to the masjid. I want to go to take care of some business. What's the word he used? I want to go to my child's school. To madrasa. أدي madrasa. أدي واحد madrasa. أطفالي أو ابني أو بنتي أو ما شاء الله أولادي. Okay? Where are you coming from? Answer the question. ليس أنا من بيت. أين من أين ذهب؟ جئت من بيت. أيوة الحمد لله. جئت البيت. No, answer it. من أين جئت؟ ليس من أين جئتم؟ Somebody say my name? Where are you going?
لا لا. Say I am going to. أنا ذاهب إلى. What was that? It is not my bag. ليس حقيبة ليس حقيبة. You little girls, get up, leave her alone. Hey, cool. اذهبا. يعني انصرفي. Somebody else go over there. Who hasn't gone and sit down over there? You went the last one. Did you go there? Did you guys go? Go. Okay, then go. You sit there. Let her go. No, you go first. You go. No. Sit down. Hey, انتهت. هي تأخذ كل وقت. اذهبي. No, you go. لابد تتكلم لكل الناس. ليس هي بس. أيوة الحمد لله. Okay, it is not my bag. ليس حقيبة حقيبتي. Kiba T. I want to go to a hotel. أريد أذهب إلى الفندق. إلى فندق. ما شاء الله. Fundo. The monkey. لا قريب. كردة. كردة. Kilta. The bugs. Kilta. Green. That's why. أسود. That's why. No, that is بني. I forgot. استغفر الله. This color. حمراء. I don't see the color I'm looking for. Yeah, here you go. أزرق. But there's another one. Like asfar. What is asfar mean? Yellow. أيوة الحمد لله. amarillo. أصفر. Say cat. Say dog. Kelp. Say bird. Say foot. Say fish. Say head. Say leg or legs. Say nose. Eyes. Ears. Mouth. Hunger. Say food. Say water. Mad. Okay. Soup. Sorry. It's Turkish. Oh yeah, soup. Yeah, it is soup. Very good. So you guys have enough. Say okay. Say table. Tawila. Say chair. Horse. Say hallway. Matma. Not Matma. Tamuru. We don't do these words. Okay. Matma. Because you tamuru. You marra bihi. You go past. You're passing through it. Matma. That's something. Hey, don't come here and talking. You know, matma. So you get these things like that are in your house. يجب عليكم أن تجعلوا على حائط على جدار. جدار. قولوا جدار. 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 Sometimes they'll call it حائط. Okay, but جدار حائط. You understand what it is. Let me get somebody else's notes. Let me get one of you ladies' notes. Look at mine. You're confused. It's like There's some more going on. This one, right? Hay más la frente empieza a Okay, let me get some foods. Name some foods. Same, what do you say, fruit? Fawaki. wacky. Okay, say apple. Well, apple. Tufaha. Okay, what else do you eat? Portugal. Portugal. Mouse.
Mouse, Yusuf. Dajjaj, Aruz, عناب, برتقال. خبز, لبن, سمكة, تمر. بصل, تمر. تمر, فول, زبنة. زيت وزيتون, Fufu. fufu, but you can't get that in the airport. مانجو. Manga, Couscous. برتقال. How do you say juice? Couscous. عصير. عصير. عصير, right? عصير. 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 How do you say I'm pleased to meet you? أنا مسؤول. شرفنا. How do you say far away? بعيد. بعيدة. How do you say close? قريبة. كلمة. كلمة تحديد. Say I work as a teacher. أنا أنا اليوم أستاذ أعلم المدرس. المدارس. Name the days of the week. يوم الأحد، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، يوم الخميس، يوم الجمعة، يوم السبت. يوم الجمعة. Why did that speak in أظن أتكلم. يوم الأحد، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، يوم الخميس، يوم الجمعة، يوم Oh, he's السبت. saying it. Wait. This guy is slick. I got it. He is too slick. لا. He put it on me. Mashallah. Mashallah. Trying to keep up, brother. Trying to keep up. You made me lose my I'm still mind. coming. You put it to yourself. Put it on me. I didn't do nothing. Okay, I got it. I remember what I He want to put it say on me. now. You know I don't know this stuff. MashaAllah. Yummy. Kamal. على طول. على طول. Okay. Reverse. Back. حول. Hold up. Circle. Going in circle. Howla, howla. Hold is going around and around. فوق. تحت. مفهوم؟ هذا كثير. If you guys understand those words, to the extent that we can say كل شيء with what we just said. Okay, the only thing, this is what you guys have to do is, excuse me? Drill the skin. This is how we do it with Quran. A lot of people don't understand how you keep Quran. Because they think, oh, something is crazy, how can you do that? No, it's just technique, Ranger, right? Everything has a technique. Once you know the technique, you gotta trust the technique. You know, when you take martial arts, sometimes they say, you throw a block and you do like that. And most guys, what do when they throw the block? They lean their body back because they don't trust the block, right? And by doing that, the frame of your body is thrown off, and so the block doesn't work. Because it's designed to work when you have the proper posture, right? It'll work like this, but it won't work like this. You get my point? So that's the same thing we do with any type of skill. We don't trust it, so it doesn't work, because we don't put everything into it that's supposed to go there. Does that make sense? Yeah. And trusting your skill is practicing it and falling down. Okay? And then getting up and saying, okay, let me do that again. You ever see ice skaters? They practice and they try to do that spin, right? Sometimes they're scared to get off those skates and do that. So they do it halfway and they fall down because it ain't made to do halfway. We call it commitment move. Okay? When you do a commitment, there is no halfway. It's like they show in, again, martial arts, they show full contact karate, right? We say that's proof that it doesn't work. Because you don't have full contact kung fu. Right? Because if there was full contact kung fu, somebody would die. You know, because you can't do it full contact because it works. So this just as an example. Here, what you have to do is, okay, first what we do with the Quran. Most Hufaz have an 8-month, we do an 8-month program of review.
Come on now. No problem, no problem. As long as we don't do it all the time, then it's okay if once in a while we forget. But if it happens every class, then it's a shame. You know? So alhamdulillah, barakallah feek, we haven't had that happen too often. So we can handle it, you know? Alhamdulillah, there's honest mistakes, you know? Especially since mine went off the other day. So I better be real gracious, right? But look here, this is how we do it. You know, the Quran, you have a ruba, you know, you do the ruba. Ruba is like 2.5 pages, right? So every day, we'll read a ruba, okay? We'll read a ruba, but how do we read the ruba? I read every ayah 7 times by itself, okay? Just 7 times, 7 times, 7 times, 7 times, 7 times. So I get to the end of the page, right? Then I read the whole page 3 times. I'm sorry, yeah, 3 times all together. Remember, I read them all individually? And then I read the whole thing 3 times. How much is that? 10. That's 10. 7 and 3, 10. Then I go to the next one, 7, 7, 7, 7, 7. Then the whole page, what? 3 times. And then a little half page or a quarter, whatever it is, 7, 7, 7. And 3. Now me, I'm just be honest with you, I don't do 2.5 pages a day. I'll do 2. Because, you know, New York, a 45-second minute. We don't have all the time. So you do what you can handle. Okay? Whether it's 1 page or not. Because if you do 2 pages, you finish in a year. You finish still in 10 months. Because it's 360. And it's only 604 pages. So if you do 2 pages a day, you still get that in 300 days. Does that make sense? But you got 2 more months left. So you don't have to worry about Ramadan. And you have all that other 30 days is for time off here. You can miss a day once in the blue moon, here and there. Does that make sense? Yes or no? No. Okay. So by doing that, if you do the whole the ruba, you finish in 8 months. The whole Quran. Review. You get my point? Now let's say, now I'm not finished, I'm sorry. Let's say you just do 1 page a day. 7, 7, 7, 7. Then the whole thing together. 3. Then, then after you do the whole page together, let's say if you did the 2 pages, then you read the whole 2 pages 3 times. Does that make sense? Because you brought it all together. And then you recite it. This is reading it with your eyes. This is not, you know, trying to do it without your eyes. This is reading it with your eyes. Then after that, you read it without your eyes. Okay? And you do it until you do it well. Let's say you say, okay, I started, after you did all that, and you get halfway through the first page, and you've run to an ayah that you couldn't complete. You go back to that ayah and you read it again 3 times. Okay? Just the first time, you just need a couple of times, read it 3 more times. No problem. Start again at the beginning. And read it and go all the way through until you get to a point you got stuck. Read that ayah 3 times. And guess what? Start again at the beginning and read it all the way through until you got to the end. But don't trust that. That was beginner's luck. Go back and do it again. When you go back and do it again, now you feel like you did it. But because now you're still kind of scared, you do it 1 more time. You get my point? That you say, I did this. I have done this. And you might fall down. Guess what? Start again. Keep getting up. And you do it again 3 times in a row. Now, usually you might get messed up 1 time or 2 times, but usually once you get in the practice of this, you're able to do the whole thing first or second time around. Does that make sense? Yes. And you continue to do like that. And that's just, oh, I'm sorry, the other part of the review for the Hafiz is that we'll be doing 1 juz a day reading. Let's say the whole Quran is from here to there. Okay? So every day we do 20 pages, right? For 2 months. That means 20 pages, 20 pages, 20. 1 month, you finish the whole Quran, right? Then the next second month, 20, 20, 20, because every juz is 30 juz, it's 1 month. Then the 3rd month, you do 2 juz a day. Okay? So you're finishing the whole Quran twice a month. Okay? Every 15 days, you're finishing the whole Quran. Every 2 weeks, you're finishing the whole Quran. Does that make sense? While you're doing these 2 pages a day. So you're overlapping itself. You get it? You're overlapping, you're getting review. Then you do that for 3 months. How many months you got now? 5. Then on the 5th, the 6th month, you do 3 juz a day, which you finish the Quran every 10 days. Isn't it going to be easier? No. Because you've been reading it for 5 months every, 2 days. So that is, you can read a lot faster.
than the average person who's not ever going on. Plus, you've been doing the detail 10 pages, you know, to all the way through. So those things are going to be really current in your head. You get my point? And you do that for 3 months. And so that 8 months is now, it's like, you know, you guys get it. That's how we build up, come close to Ramadan. Then you start, you know, thinking about what you're going to do next. Does that make sense? That's how you go about reviewing. If someone was memorizing, they would do it just a little bit different. They would be doing that memorization where we're doing the review. They'll be memorizing, let's say a page or half a page a day, and keep reading, going over and coming back, reading like that. And what does that have to do with what we're talking about here? It has a lot to do with everything we're talking about here. Because now what you can do with your words is read them. Okay? Read them 7 times. Say it over again. Say it over again. Looking at it, understanding what it is. Then read the other ones along with it. Then start using them in small sentences. You get my point? And then get some more and add them and keep going over these words over and over and over again. Control the vocabulary, right? Drill the skill, these words, and then be creative and try to say everything you want to say with these little words that you have here. These few words, because we gave you super words, right? We gave you words that you can use in many different ways. By naming the store, the souk, my business, you know, the masjid, school, you can pretty much go anyway. Bustan, you want to say park, you know, raha, you know what I'm saying? You want to say something like that, you can go and say it with pretty much ease. Does that make sense? And through Arabic, then we can say, okay, نحن نتكلم العربية. نحن نتكلم هذا قميص. Right? هذه بنطلون. هذه. I don't have to say that in English no more. Right? See, well, I don't know everything in Arabic. So what? نحن نقول بوابة. نعم. أو نسمى هذا السقف والضوء ومروحة ونحن نتكلم بالكلام لأن we have an asl, we have a foundation. فاهمين؟ أيوة الحمد لله. I'm going to stop here because I'm going to get out of here at this time, inshallah ta'ala, and allow the ladies as well to, those who have to go out of town, inshallah. Any questions? أي سؤال? Where's the clock over your head? Is it right? Yeah. فوق رأسك كل. There's a ساعة فوق رأسك. We know these words, right? No. And practice saying a sa كام? Sakan. Right, a sa كام? الساعة السابعة وربع. سبع وربع. 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 ربع is a quarter. It's a quarter after 7. الساعة السابعة وربع. الساعة السابعة وربع. You get my point? والسابعة والنص. يا فهمت؟ ثمانية إلى 10 وإلى ربع. You know? So هكذا يعني سندرسها في وقتها. الآن let us drill the skill for the words that you have. Go to, especially you guys have 3 teachers that you can just go to and talk and try and fall down on the ice and get up and start again. صح ولا لا؟ صح. هيا بنات هيا نفر أنت بنت أختك نفر في خارج. سلام على النساء. And we'll see you Wednesday. Inshallah. Okay? The only thing you need to do now, we're at the stage where I can't do anything else except for test you. It's all on you now. You have everything you need at this stage to talk basic Arabic at the level that I'm trying to get you at. And at this level, when we go into the next semester, you're building on that. You get it? That Arabic won't get left off because every day we're talking about things and we're going to be using Arabic words. And you know, we're building on that. And through that usage, you get stronger and stronger and stronger. The problem is before we've been leaving off this section of it and jumping into those other things. And so we get these abstract terms that have no placement, but now you have a foundation to place them on. Does that make sense? No. And those who want to continue to study in this format, we have something for you. We have that as well. Okay? But as far as here, we're going to be doing something a little bit different. Inshallah. Do you have any questions? أي سؤال؟ هل عندكم سؤال؟ لا. نعم. Not wise. إذ تكلم ليس is not an Arabic word. In fact, it's not an English word. دعك هذا القلم. تكلم.
there's a, when you say to erase it, Mhm. there's a, What do you want to say? That's the there's, question. you say, if someone, you say, excuse me, لو سمحت, لو سمحت. نعم. لو سمحت. And then there's a response from the Quran that you say often, and I can't make it out when you say it, and I wanted to know if you say it again. يعني لو سمحت, you say, excuse me, اسمح لي, اسمحي لي. I don't know what you Yeah, what you say like, may Allah erase it for both of يا us. سمحنا الله جميعا. يعني هذا ليس, it's not from the Quran. هذا ليس من القرآن. Do you understand that? هذا ليس من القرآن. It is not from the Quran. صحيح؟ يعني هو كلام. Right? He was just known سمحك الله. May Allah wipe it away for you. Okay? سمحك الله. سمحك الله. سمح. اسمح لي. Right? سمحك Allah. May Allah forgive you. May Allah wipe away your sins. Erase it and blot it out. Right? That's it. But that's something, in Mauritania we say that, As opposed to, people say, excuse me, and then you don't say anything. You don't say, Samahakallah. Did you excuse them? Right? So now they might be holding something against you, Yawm al-Qiyamah. So they say, Samahakallah. Yeah. The Sahaba were like that. Abu Bakr said, no, I'm not leaving this guy alone until he make dua for me then. You forgive me, make dua, then Allah forgive me then. Now, Yawm al-Qiyamah, you can't say, I ain't forgive him. You pray, you need to forgive him for this particular activity. Does that make sense? No. Hey, well, alhamdulillah. So that's why, that's the wisdom behind that act. Okay? Alhamdulillah. هكذا وسبحانك جزاكم الله خير بارك الله فيكم شكرا جزيلا. ايوه كيف كان جميل؟ يعني الحمد لله رأيت الفائدة في هذا. نعم جزاك الله خير بارك الله فيكم الحمد لله. وبعد الدرس لا تتركهم بالانجليزي. اذا يعني تكلموا معكم بالانجليزي تقول لا افهم شيئا، يعني نتكلم براحه بالانجليزي يعني عربي كذا. الحمد لله. نعم وبعدين يعني ان شاء الله تعالى we'll be continuing to do this. The graduation is going to be in December, like I said, the last time. If anybody have any problems with that, let me know. It's going to have to be a potluck because we don't have any money. So just to be honest with you, so everybody, what they say, bring your own bag, So we like grits, we like eggs. Hey, we're from the South. Is it all day? No, it's not all day. It's going to be a few hours. In the morning? كم يوم؟ كم يوم؟ أي يوم. Which day? لا أدري. لا أعرف واحد. It's going to be after the 15th though. Okay? So I'm going to have to look on the calendar and talk to Nazir. I will know by next class, by Wednesday. I'll give you a definite date. Is that fair enough? Hey, alhamdulillah. No? Is that good for you? Okay, good. Alhamdulillah. I just got to see what the weekend is and everything like that, so that we can have that graduation. يوم السبت. Sorry? It's going to be on the weekend. It's not going to be on the weekday. Yom al-Sebt. It's going to be on Yom al-Sebt. It's going to be on a Saturday, for sure. يوم السبت. في الصباح. ليس في صباح. أنت لا تقوم في صباح. في الظهر. حول الظهر إلى عصر. يعني هكذا. ستبدأ حولي يعني قبيل الظهر وينتهي قبيل يعني المغرب. إن شاء الله. يعني اللي ينسل الناس إلى مكانهم بسهولة. فاهمين؟ فاهم. أيوة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.